Привет, друзья! Начинаем второй стрим по Шерлоку Холмсу. Сегодня будем отгадывать вторую загадочку. Кто там кого убил? Или вообще будет ли убийство? Надо будет выяснить. Может быть, надо просто кого-то найти. Так, надеюсь, все супер. Так. Запускаемся. Продолжить дело. Дело называется «Этюд в зеленых тонах». Что надо делать? Well done, Watson. Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Ужас. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. Одеться соответствующе, боулинг-клуб. Ну, пойдем. Так, нам нужна спортивная одежда, я так предполагаю. Вот, с похмелья доктор, бандит и священник. Спортивный. Ужасно. Все. Так пойдет. Кстати, что здесь происходит? Здесь ничего нету. Holmes, are you really sure you want to wear that? This? Everyone dresses like this at the club.
That should be a sight worth seeing. I only hope our charming neighbor won't spot you like that. Shouldn't we hurry to the bowling club? Примите участие в финале турнира по Lawn Bowls. Всегда забывай, что надо нажать кнопочку. Mr. Holmes, you play Птички very well гадят на yesterday. I'm статую. obliged to you, Sir Charles. I play many outdoor sports. That's the key to my success. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really? Mr. Holmes, would you like to see the first prize? A rare stone Mayan Quiche calendar. Mayan Quiche? Indeed. Their legendary king, Tekun Uman, has his statue just behind you. Although this one is a cast metal copy. That? Oh. Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside. Please, explore. The statue of Tekun Uman. Статуя Tekun Umana. This statue is made of metal. Нельзя с вами поболтать, что The ли? first prize, the Mayan Quiche calendar. It's a great final. Did you see the first prize? Так, Arthur is in the final with you know who? Mr. Sherlock Holmes. How exciting! Ah, Mr. Holmes. Are you ready to begin the final game? нет. I still need some time. Подожди, я еще не со всеми поговорил. Only club members have access. Так, This'll keep Watson happy. Mr. Holmes, I'm glad you are my opponent for the final. People call me Arthur the Invincible. So I wish you good luck. непобедимый Артур. Good luck, Holmes. I lost to the quarterfinals, but the green was wet. Тут что? Ничего нет? This'll keep Watson happy. So, are you ready now? Теперь да. Yes. Let's start the final. Обыграть соперника против шаров как можно ближе к белому. Если бы я это умел играть. А где белый шар? Ух ты, а почему я так кидаю? Ой, я косой. Ну, идея правильно.
Ну. Блин. У него ближе. Да вы прикалываетесь. Здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Ничего. Я вот балуюсь Шерлоком Холмсом. Что? Да. А. Чё? Как это воспринимать? Понятно. Ну-ка, ближе. Ай. Ну, да, я выиграл. Ты чё, как, в танке гонишь? Не, что-то зашел, думал, там 50% же за победу дают, думал, Ага. что катаюсь, покачаю. 2 боя сыграл, ушел, короче, отдыхать в зал там. С домашними поболтал там. Короче, неохота, настроения вообще нет. Понятно. Даже акции в эти 50% к опыту нифига меня не заманивают. Не знаю. Не заманивает это хорошо. Так, Шерлок Холмс, сейчас посмотрим, что там. Ой, а что мужик раком какой-то стоит, шары катает. Шары катает, да. Это ты на званом вечере, что ли? Да, тут у нас покатушки шаров. В групповой это сборке. Я тут смотрю, у кого-то черные шары. Ну вот сейчас я красный кидаю. Непонятно здесь как кидается. Так, выбивай их. Да, вот так вот. Классная у них трава. Ну, в смысле, обычно по траве ж такие шары не катаются. У них полигонов мало, у них катается, да? Ну, Да. еще немножечко. Ах, слишком слабо, наверное, кинул. Хотя нет, в принципе, отлично. Это я играю Lone Balls. Не спрашивай меня, что это. О, походу он выиграл. Максимально близко к этому надо закинуть. К белому. Опс, промахнулся. Задали бы мне в реальности этот шарик, я бы прям в белый попал, да? Ну да. Просто кинул бы так в него. Прям. Так, походу счет 1-1. Да он читер. А чё? А почему у него 2-1? Что за прикол?
Какие-то миссии трудные здесь. Да. Нет, я это смотреть не хотите. Что? Не буду смотреть. Не хочу. Тимика сегодня что-то сегодня нет. Вот провалился. Жесть. Мне, получается, 2 шара надо ближе к нему закинуть. Ну, как это сделать? Ладно, пойду я что-нибудь посмотрю. Угу, давай. Не во что играть, я посмотрю. Что таскать. Ладно, сейчас загляну. Хорошо, давай. Времяпровождение. Так, я не понимаю немножко, как кидается это. Во! Красота. Ну и все, последний шарик. Ай, переборщил. Походу он выиграет. Жестокая игра. Так. Как бы со всей дури попасть ближе. Вот, отлично. Ладно, здесь нет такой фишки, что если задеваешь белый шар, все, давай, третий раунд, проигрывай. Переборщил. Вот так вот на желтый надо.
Ой, ближе подвинул. Все, за линию вышел. Нельзя засчитывать. Ну, я походу выиграл. Exceptional. The awards ceremony will be tomorrow morning. See you then to receive your prize of the calendar. I trust you will be there as well, Dr. Watson? Unfortunately, I'll be unable to attend tomorrow. Duty calls. Ah, what a pity. Let's go home. Let's go home. See you tomorrow, Mr. Holmes. Ну, до свидания. Вот доска. The great tournament of the London Archaeological Institute's bowling club. What a spectacular season. Отличный сезон. На Бейкер-стрит. Холмс. Daddy! Hello, Mr. Bouvier. Hello, Mr. Holmes. Well, Caitlin? Your costume! Oh, don't you like it? Oh, I do! Caitlin, come on. Show some respect for your father. Что случилось с ней? Оккультный символ. Это же звезда тройная, да? Че, прости, любовь. Заключенного. Не замужем. Че еще тут? Попытка суицида, нечаянно поранилась. Ну, естественно. О, прям точно. Хоть единственный портрет я создал правильно. Искать в архиве надо. Календарь майя. You know, Father, Miss Alice was telling me all about her travels. She has already toured the world with her own father. Your daughter is exquisite. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream. Indeed. She's so creative and imaginative. And that reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? Так, давайте-ка подумаем, нужно ли разрешать отменить занятие, строго отказать, обвинив пианино. Так, обвиним пианино. Poor choice of instrument. I hate the piano. I'd rather her not. Oh, Father, why did you say that? Caitlin, we are neighbours. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book.
Thank you, Miss Alice. Так, он уже сам переоделся. Ну, пойдем. Так, архив, календарь мая. Упс. Не надо клавишу нажал. Газеты. Исследования. Знаки и символы, наверное, да? That's not the one I need. Единоборство. Это явно не здесь. В истории. Here it is. Главное здесь одна фраза. Легенды гласят, что даже после смерти Тайкун Уман продолжал защищать своих людей. То есть, короче... Ах ты, чей такой? Доктор ответил. Здесь ничего не изменилось. Все так же. Бесполезно. Who chased his own tail again? I should walk with you more often. A map of London and its surroundings. Could be useful. My analysis table. It's useful for my Здесь work. пока ничего интересного нету. Так, ну, помчали в клуб. Получать свою награду. Statue did it. It killed Zacharias. Calm yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the police do their duty. What can a mere inspector like you do about Что, it? статуя You don't know убила? A mere inspector? Phew. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I'm a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. I promise that I won't, Inspector. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall.
It's as if the murderer vanished into thin air. Well, take a look for yourself. Растворился в воздухе. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. You're still here? Can I help you, Mr. Holmes? Can I help you, Mr. Holmes? Чей-то, следы. Traces of metal on stone. A piece of the statue's mounting rod. Pieces from the pedestal. The iron mounting rod is broken. Traces of metal on stone. The surface is damaged. It looks like the statue broke away from its pedestal. Статуя сошла с пьедестала. Это круто. And what about the statue? No idea yet. I imagine the thief must have taken it somehow. Right, so there were thieves, and they were very well equipped. Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but Please go on. he said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground, and believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version, then. You're still here? At your service, Mr. Holmes. Scratches on the stone. Как будто статую тянули, да? A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. Can I help you, Mr. Holmes? Only club members have access. Вы приколайтесь. Произошло убийство, а тут не пускают. Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and well, I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. You saw the statue running? It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now empty. Did you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He is... was a club member, and an excellent bowler. But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. Sir Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course. But to be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. May I go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. Странно. Усики. Низкое качество. Так, а там что написано? Просто листовка.
Так. Политически активен. Бывший военный. Ну, как всегда, неправильно что-то ответил. Так, что у нас тут? Допросить свидетелей. At your service, Mr. Holmes. This spear came from the statue on the pedestal. Что это? Или как его покрутить-то? Жестокая игра. Ну. Money was left inside the wallet. The case is scratched and dented. The case is scratched and dented. Tissot watch, Swiss, 1855. This watch is valuable and old. It's been through a great deal. Zacharias' folder with some documents. These drawings represent the Mayan symbols. Видимо, человек хотел что-то выяснить. Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. All valuables were left on the victim. The strike was powerful and well aimed. Что это? Подождите-ка. Так. И потом статуя убегает, да? Почему в голову улетело все? No, it wasn't like that. Да ну ты брось. А, вот еще один есть. Так, бросает копье. Идет. Так, следующее. У нас выходит. И видит, как статуя убегает.
it wasn't like that. Да, ты прикалываешься. Что надо делать? Может быть так? А потом этот уже увидит, да? No, it wasn't like that. Да что такое? Ну, сказал, я видел, как чувак падает. No, it wasn't like that. Да ладно, я не понимаю уже тогда. No, it wasn't like that. Ну это понятно, что первый идет. Это второй кидает. Нет, такой я уже смотрел. No, it wasn't like that. No, it wasn't like that. Как меня бесит ненужные вообще вещи. Такие игры. В таких играх. No, it wasn't like that. Так, это. И это. Так? No, it wasn't like that. Что за ересь? No, it wasn't like that. Какая-то бесполезная хрень, честно говоря. If I believe Lestrade, this Mayan calendar was the reason behind the murder. Не, ну не может он же кидать потом, когда уже падает чувак. Вот так. No, it wasn't like that. Явно все вот так происходит.
wasn't like that. No, it wasn't like that. No, it wasn't like that. Да как? No, it wasn't like that. Чувак сам сказал. Я, говорит, выхожу, этот уже валяется, и вижу, как этот бежит. В чем проблема-то, я не понимаю. No, it wasn't like that. Wasn't like that. Как эту ерунду пропустить? It looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar, and killed by the spear from Tukunuman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Спросить. Well, Holmes, your conclusions as my consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. Так, что дальше? Скотланд-Ярд идти? Следующий вопрос. Если там написано, что листья были подброшены специально, если статуя побежала сразу перепрыгивать, кто подбросил листья? Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready. Calm down. I'm always ready to help anytime, Holmes. Can I help you, Mr. Holmes? Ну, вроде ничем. This spear came from the statue on the pedestal. Так. Ну, это я понял. 'Tis so watch. Swiss, 1855. '
An ordinary pencil. Money was left inside the wallet. Oh, Zacharias had already translated some symbols. The Mayan calendar. Here's a chance. Что, покрутить? Угу. Interesting. What are the symbols here? I'll need to redraw them. I could use this dictionary to translate the calendar's glyphs. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias' folder. They can help us to translate the Mayan message. Так, совместить. Так, это что у нас? На что это похоже? У Майи был богатый внутренний мир, и они слишком непонятно нарисовали. Проклятие, слабость. Давайте. Проклятие. Типа ухо что-то. Никто, любой, толпа. Так. Толпа, давайте. Проклятие толпы. Как-то оно больше звучит. На слона похоже. У нас проклятие толпы просвещенный. О, прикольно звучит. Хотя, скорее всего, не так. Так. Что-то похоже на скрещиваемые руки. Судьба, смерть, награда. Проклятие толпы, просвещенной, награда или что? Пусть награда будет. Так, одноглазый. Господин статуя. Бог. Так, рука. Существовать, наверное, да? Ничего, это похоже. Искать. Так, гвоздик, дом. О, храм. Где у нас голова без глаз? С волосами. Не вижу.
Что я не могу заметить. Вот он. Восставать. Пощада. Так, давайте составим. Проклятие или слабость толпы священной. Проклятие. Так, это получается какой-то текст должен быть. А, подождите, вот же. 1, 2, 3, 4. Почему я вот так решил читать? Так, искать просвещенный храм. Все правильно здесь? Что-то сообразить я не могу. Искать просвещенный храм, награда. Так. Запечатывать. Статуя. Все. Что-то я вообще не понимаю. Так, давайте тревожить, да? Здесь есть хоть какой-то выбор, нет? Проклятие существовать, никто тревожит священный храм. Награда запечатывать статую. Лишь Бог пощада. Принять. I don't think so. I should pay more attention to details. Каким? I don't think so. I should pay more attention to details. I don't think so. I should pay more attention to details. Интересно.
Так, проклятие существует любого уходящего в просвещенный храм. Судьба, может, храм судьбы. I don't think so. I should pay more. Восставать. Статуи. Каждый избранный лететь. No, I think I've missed something here. Ну давайте пропустим. Что-то я вообще не могу понять. Проклятие пасть на любой тревожить просвещенный храм. Я практически частично правильно нажал. I'm always ready to help anytime, Holmes. Ватсон, вы, кажется, обделались. Под вами лужа. I'm always ready to help anytime, Holmes. There's no need to disturb the Strahd for the time being. Так, кажись, я в морге. It was a powerful throw. The spear pierced right through the body. Red eye. It looks like a serious infection. Traces of alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. Traces of alcohol were found in the stomach. The coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. These scars are old. Ё-моё, ты... Ватсон, не пугай меня больше так, а? Инспектор, вы что? Шибанулись? Изучаете носы? Не балуйтесь с пистолетом. Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no. Что-то инспектор скрывает. Бухал? А, подождите, это аспирин. Да ладно.
Символ нарисован на обороте календаря майя. Нужен обыск. Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonorable happened. Go on then. Take your warrant. So he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. I'm curious to know how you obtained this warrant. Так, мы получили ордер. Привет, Лёх. Форест будет? Привет. Не знаю, навряд ли. Вчера Форест был. At your service, Mr. Holmes. At your service, Mr. Эх ты, ну в тюрьме, да? Че тут, пацан? Клиника Б2 теперь открыта для всех. Станция. Чем он там ковыряется? Аж притормаживает. Так, мы здесь уже стреляли. Dancing elephant. Strange, but it somehow makes me think of my rock. Опять жестоко убивает стекло. What can I do for you, Mr. Holmes? 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 What can I do for
Да, вроде не пока ничего. Who chased his own tail again? I should walk with you more often. Так, здесь у нас ничего. Пойдем в клуб. At your service, Mr. Holmes. Ты кто? Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key, but I do protest. A murder at my club. What a disaster for our reputation. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. The late Mr. Bromsby's collection. The late Mr. Blinkhorn's collection. The late Mr. Smith's collection. Прикольно. The late Mr. Sutherland's collection. The late Mr. Roberts' collection. 1881, 1850. Пистолеты валяются. These antiques look quite valuable. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth a fortune. This piece has been cleanly and intentionally cut. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Interesting. The men who own these collections are all dead. Все, кто... Прикольно звучит. This metal globe is very impressive. Что за точки? Some bits are missing. Some bits are missing. Zacharias Greystoke. It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. I wonder who this man is. Guatemala, 1881. I don't think this is a bowls tournament. Пустое место. The photograph appears to have been faked or damaged. I'll take it. Что у нас? Письмецо. Доводим до вашего сведения, что мы успешно перевели новый платеж на счет вашего клуба. Тем не менее, платежный период сокращен с 1 месяца до 1 месяца, точнее. Сумма кредита до 1000 евро за предыдущие просроченные платежей.
Или фунты это. Управляющая банка. Подтверждаем получение вашего предмета. 458 грамм чистого золота в виде части золотой гватемальской статуи. Про какую-то статую они говорят. Ah, so Charles was once a captain in the guard. The 50th birthday of Lord Stevenson. Charles Yellingham has a large family. Понятно. Захарий хотел изучить календарь, из-за этого пришел ночью. A message to Sir Charles from Zacharias Greystoke, the victim. Мистеру Оливье. Начальник финансовой службы банка. Interesting. It appears that the club is unable to pay its debts to the bank. Так, здесь вроде все. You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. All the items are from our club members. But only from deceased members, including Mr. Greystoke. Yes, but it is a rule of the club that all our members undertake to donate their personal collections to us in the event of their death. Портрет можно изменить? Нет, уже нельзя. Sir Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. Что? Телеграмма? But in fact you do. Mr. Greystoke wrote to you about him coming with another person to visit. Ah, well, yes, that is right. He raised a scandal about the Mayan calendar, so he wanted to see me before the ceremony.
but I don't know exactly what it was that he wanted, or who this other person he mentioned might have been. A murder at my club. What a disaster for our reputation. Где календарь мая? At your service, Mr. Holmes. Так, что у нас есть? Клуб, должник. Так, сэр Чарльз получил телеграмму от Захария, который хотел изучить. Так, и сэру Чарльзу и Захарию принадлежат части золотой статуи. То есть им было что делить. Требует анализа. Так, сейчас тогда едем домой. И попробуем посмотреть карту. Точнее, фотографию. Под микроскопом. Так, вот фотография, да? Здесь кто-то стертый. It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. I need a pipette. Пипетка. И, в общем, капаем сюда, да? Let's gently remove the paint with a soft cloth. Мягкой тканью. Так. Aha, there's another person in the photograph. Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, do you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America! Brilliant, Watson! Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. I have friends who work there. Oh, yes? Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. Так, значит, надо сходить в больницу. My analysis table. It's useful for my work. И в клуб, да? Привет, привет, привет. Привет, Дим. Как дело? Ужасно. Разгадать не могу загадку. То ли статую убила, то ли управляющий клуба. Я с фильма пришел. С какого фильма? Рассказывай.
I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. But that's poor Mr. Albiot. He died from Бегущие в fever during an лабиринте expedition to интересный. Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias, and there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way, he's the fellow who built that terrible statue. He created it, must have been 10 years ago. Albeit was a club member. Where is his collection? Well, the devil if I know. We never did. Бегущий в лабиринте, говоришь? Я еще не смотрел. Если интересно, надо посмотреть. Но только мне непонятен суть фильма, потому что первая часть была идейно продуманной. Их как будто украли из общества. В итоге посадили в лабиринт, чтобы им выжить. Ну, кто выживет, тот и свободен. В итоге выяснилось, что во второй части они единственные, кто не заражен. Конец всему миру. Они жили в, не знаю, там, в защищенном колпаке. В третьей части что будет выясняться? То, что они боги и еще кто-то. Слишком бурное развитие сюжета. Located. Mr. Marley is over there, near the statue's pedestal. Так. Оп. Стойте. Сейчас. Мой братик все уши прожужжал, сыграй в слайм, Ленча. Как будет время? Сейчас. Ее надо скачать еще. Я еще не скачивал. Как-нибудь постараюсь. Обязательно. Сейчас, секунду, я отлучусь на минуту. Томас и его друзья спасли всех, но отвезли всех на остров. Где было тихо и не было зараженных. О, ужас-то какой. Но бывает, ладно. Так, пока с дедукцией мы отложим. Чуть-чуть позже.
Mr. Bernard Marley, I presume. My name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. Граб-стрит, дом 8. Все. Бежим. Ты знаешь, канал Фростон играл в Слайм Ренчер. A murder at my club. What a disaster for our reputation. Фрост. Да, слышал. Видел. Ну как он играл в эту игру, я пока не видел. Так, да, еще полчасика. Слишком не будем задерживать, походу. Данная загадочка у нас длинная. Китон-стрит. Значит, пошли дальше. Keaton-стрит. Gumballs-Road. Gumballs-Road. Ух ты. Что спросить можно? Excuse me, where is Grub Street? It's that way. Excuse me, where is Grub Street? It's that way. Keaton-стрит. I'm not expecting anyone. Possum-стрит. Опоссум-стрит какой-то. Possum-стрит. Excuse me, where is Это Grub счастье братик будет писать. И если будут ошибки, не СМ. Cranny-стрит. Это что, Кранер-стрит? А это что? Grub-стрит. А, вот. То, что надо, улица. А что, 8-й? Как раз. Grub-стрит. Ты сейчас стучишь. Короче, берешь ручку и крутишь. Стучит он, а устал я. Что за дверка? Это литейный цех? Да, точно. Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. A drawing of Takunu Man. No oxidation. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. Часы-то зачем? This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry.
fresh scratches. Так, подождите-ка. Есть такое предположение. Что статую сперли и заменили на что-то другое. Hello there, my man. Is your boss in? Sorry, I'm too busy to chat. Так, это что здесь? Выход на улицу. Все, понял. Опять-таки. There were two large boxes. Two large boxes which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Takun Uman's statue. А, подождите, здесь 10 статуй было сделано. Написано на стенке. You must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk. And it's safer here? Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Ah, reassuring. Шлиф. Защитные амулеты. Чего-то боится. Запах масла. Так, обычно такие очки для работы с мелкими предметами делают. Так. Грубая работа. Пальцы повреждают только при грубой работе. Явно не при мелкой. Как неправильно. Did you know Zacharias Greystoke, the victim? Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Takun Uman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Takun Uman's emanation. We could all feel it. Albeit its disease worsened suddenly, there was nothing we could do. And now, with Zacharias' death, the curse has reawakened. After 14 years? Prophecies are timeless, even in the beyond. There is no escape. Did Zacharias believe in the prophecy? It is not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that we could stop the curse by studying the calendar. What insanity! He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the awards ceremony. But you didn't go? I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Takun Uman is far too powerful. Мой братик сидит, плачет, хочет в комп поиграть, а уроки не сделал. I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Не имеет отношения к статуе Такуна Умана. But in fact you do. You made the statue. That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that.
Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No, it's Tekun Uman. But who could imagine that a simple statue replica would be chosen by Tekun Uman? Nobody. Your Объясни relationship ему with хотя Charles бы ты. Yellingham is Not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. That would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekun Uman. Well, goodbye then. Marley is hiding something inside his office. I'll have to visit it, but at night, and with Watson. Apparently, Marley has built multiple statues of Tekun Uman. Мой брат сидит, плачет, хочет в комп поиграть, а уроки не сделал. Но обычно я делал уроки, а потом садился в комп играть. А те, что уроки я не доделал, приходилось делать с утра, к сожалению. Или к радости, не знаю. Так что уроки надо сделать. Это будет намного проще. Зато ты будешь знать, что они у тебя готовы. Так, 3 ящика. Странно. Слишком много возможных виновных людей. У одного денег нету, он решает, допустим, убить какого-то человека и забрать его богатство. Caitlin's at Miss Alice's playing the piano. She'd disobey me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The postman has made a mistake. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, Watson. Да, подумай, кто подозрительнее. What are you going to do with it, Holmes? Подозрительно? Ну, пока есть только... Оба, что такое, исследовать письмо? I can't help myself. I must open this letter. It would be easier to open this letter if I steam it. Let's prepare. Boil water in kettle. I need to turn on the gas burner first. Ну, всегда мечтал открыть конверт над паром. I need to open it with something sharp. А у тебя есть преданные подписчики? Возможно.
Оу. Miss Alice planned to live here because of me. I need to have a talk with her as soon as possible. Let's reseal it, as if it was never open. Так, а что делать? Let's reseal it, as if it was never open. Кисточку нужно, да? Let's reseal it, as if it was never open. That's it. Don't stop playing, Kate. I'm going to take some air on the balcony for a few minutes. I need to speak with Miss Alice first. How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frightened me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Alice, come back in. I can do it. See? You're wonderful. I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secrets, or for her to be unhappy. I have to go inside now. Поболтали. Ah, Holmes, I entirely forgot. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the hospital. Are you sure? And we can visit him, but you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Holmes, we have to go to the hospital. Так, переделаемся доктором, значит. Мы же коллеги, да? Все. Какие-нибудь. Ну, натуральный доктор. Holmes, we have to go to the hospital. Так, ну бежим в клинику. Продолжить. Oh, Dr. Watson, may I help you? Hello, Baird. My colleague and I are here to see Mr. Byron. Ah, Byron. Yes, he's in a bad way. You'll find him... Patients visit this department for treatment and then return home. Это получается Байрон с 10 до обеда был. Где-то на другом месте. Patients visit this department for treatment and then return home. Так, и что дальше? Department of Tropical Diseases. А, все. May I help you? This should be the right place. Our man might be here.
Так, вот одноглазый сидит. Сначала у этого спросим, чё. That isn't our man. Mr. Byron? More doctors? Please. I've just received my treatment. I need to rest a while before I leave. У тебя какова? День рождения? Скоро. Буквально через несколько дней. Так, следы от цепей. Шрам от болезни. Это надо будет уточнять. Нет правой руки. Оживленный рынок. Опиумный притон. И здесь тоже такие же, да? Следы от цепей. Ты посмотри, что такое Ark Survival Pay. Серварио. Да я, в принципе, знаю, видел его. Дорогой. We would like to ask you some questions about an expedition that took place 14 years ago. An expedition? What expedition? You're wrong, I've never left London. Ну, мне скоро спать, батя зовет. Is it not you in this photograph from Guatemala? Guatemala? Chekuna man! Dr. Baird! Come here quickly, I don't feel well! What on earth is going on? Please, calm down. I'm sorry, my dear colleagues, but Dr. Brunt is waiting to give Mr. Byron a private consultation. You can wait here. Что произошло? Ну, так-то он под опиумом. Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation. He recently purchased Chinese tobacco. This address is almost invisible. Если ты будешь играть в Ark, то, наверное, больше народу будет. Ну, это не важно. Мне интересны вот такие игрушки тоже. Так, одежда. Our man passed by a circus. Цирк. Oh, you're still here. Obviously, we're waiting for Mr. Byron. Is he not with you? No, the gentleman left directly after his consultation. Oh, he forgot to collect his belongings. Holmes, it seems that albeit has escaped. Obviously. And he knows that we are aware of his true identity. Quickly. I know how to find him.
Нет, это просто братик играет и просит, чтобы я тебе сказал. Поиск по карте. Идем в дом. Кому-то нравится Арксиурвариум, кому-то нет. Я особо не играл, не видел. Так, ты правильно стоишь возле карты. Thanks to the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albeit is hiding. Тебе смешно, We know банда that Наклз, Albeit мем. paid a visit to an opium den, a crowded market, and a circus. He also purchased some Chinese tobacco. Let's find a place in London where all four elements are close together. Так. Что-то интересно. Ага. Now we need to find a street name ending in OOK. Ну, где-то да. Here it is. 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albeit's flat. Бежим. Did you find Albeit's house on the map? I need to finish here first. What should we do next, Holmes? Help! Do you hear that? Quick, we have to open. The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Топори давай. Опа, что делать? Что делать? А, куда бежать? Топор, веревка, стол. This table could serve as cover. This table could serve as cover. If I cut those ropes, the curtains will fall and block his view. Прям в голову.
Those curtains can block the attacker's view once they're closed. Опа-на. Ничего себе. This table could serve as cover. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Watson, I'll try to reach those curtains to close them. Cover me. Так. Тихо. Watson, cover me. Что надо делать? Руби. Не успел, не то нажал. Да ладно. Watson, come here. He's behind the screen. Испарился. Our attacker escaped through this skylight. Our assailant escaped using this rope. Calm down. It's over now. It's gone. You? Oh. But why are you here? You're not doctors, are you? No. Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albeit, is it not? You were a member at Charles Yellingham's club. Yes, I was. Can you tell us what happened here? After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa and felt an evil presence in the room. An evil presence? Never mind. It's probably the fever. Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. I saw its shadow. I believed that it was searching for me, that it wanted to kill me. It was horrible. As in Zacharias' murder, the statue came to life when its intended victim appeared in front of it. I must examine your residence. It may hold some clues. There's a locked door on the first floor. May I have the key for it? All right, but there's nothing interesting inside. Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career and my very life as I'd known it. I changed my name and my address. Now I'm weak and useless and alone. I'm a walking dead man. Not for long. Perhaps this was it. It was my curse to fade away little by little. Tekunu man's revenge.
You are aware of Zacharias's murder, are you not? Yes, and quite aptly I read that he was killed with a spear. Aptly? Well, he practiced archaeology almost as though it were a sport, seeking adrenaline. Imagine his state of adrenaline when he died, him being the prey. And who would have been the hunter? Tekenu man? Whoever, whatever. It'll soon be over for me at any rate. Tell us about your expedition to Guatemala 14 years ago? It was in my former life. What really happened there? You were said to have died. I was ill with a terrible fever. I asked them to leave me there. I can't remember how, I only have flashes of memory, but by some miracle I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time, but at last I managed to return to London. Well, thank you again for saving me. A statue was once here. Now it's missing. It appears that the missing statue may have escaped via the window in the roof. The iron mounting rod is broken. The surface is damaged. Странно, как-то статуя оживает. What should we do next, Holmes? Так, ну-ка. Что тут есть? Сундучок, а в нем открывашка? Нет. Albiet's wife and son, I presume. Его продали в рабство, получается? Из-за этого у него и на руках шрамы от цепей. Так, получается, он попросил этого продать все свои штуковины, да? Так, чё пусто тут? Трещина. (1894). This model was created after the expedition to Guatemala. This model forms a part of another, larger model. The interior seems well designed, but I cannot see it properly. Здесь больше ничего нет? This bed is very small.
Сейчас Ватсона заберем. Mr. Albeit, what is this? How? It's impossible. How did you find it? Answer me. 17 years ago, I built a model of Tekkenham Man's temple. We stored it inside the club's globe before leaving for the expedition. I've no idea if it's still there. While in Guatemala, I had dreams about a missing part. A pyramid. Then, when we entered the temple, I experienced vivid visions. Wait a minute. You entered the temple? Well, yes, we did. And we found the pyramid from my visions. But I was too weak. I was unable to solve the mystery of its entrance. I failed there. I always wanted to understand why. So upon my return... You rebuilt this final part according to your visions and... Nothing. But I'm dying, and at least my son will see that I did my best to complete my life's work. There's a little bed in a small room. It's being used. Well, it is for my son, Gulliver. Gulliver? After my official death, my wife and he left for Glasgow. Upon my return, I installed this room. So they know about you? My boy Gulliver visits occasionally. But I wonder, what is a life with a crippled father? They will lose me again. Thank you again for saving me. What should we do next, Holmes? Так, ну чё, Холмс? Возвращаемся. Давайте-ка сходим в Скотланд-Ярд. Расспросим. Что-то новенькое, может, определили, нашли. Ладно, здесь ничего не надо. Remembering how I obtained my last search warrant, I had better not ask any more favors. Так, здесь тоже, в принципе. Так, мы сходим, значит, в клуб. Если здесь нельзя поговорить ни с кем. Надо расспросить, что он знает. A murder at my club. What a disaster for our Он ничего не reputation. знает. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. Some bits are missing. Some bits are missing. Some bits are missing. Подождите-ка. Ничего нельзя, что ли, сделать? В клинику бесполезно. В плавильню надо спускаться.
Так, давайте сопоставим некоторые связи, а то их слишком много скопилось. Так, вот. Вот сын Альбита. Так, нет, подождите. Нападающий дома Альбита. Где у нас там? Через окно-то. Не понял. Физическая способность. Так, допустим. Альбейт сумел только частично воссоздать модель храма Текунаумана. Так, а где у нас там? Не вошли, вот он, да? Нет. Так. Подождите. Так, долги клуба. Желал смерти. Тоже так предполагаю. Нет, подождите. Кем-то умел он. Интересно. Есть такая вероятность, да? Что сын маленький, но уже взрослый. Сэр Чарльз видел убегающую статую. Ну так может быть.
Так, проклятие реально. То что я думаю, что проклятие нереально. Так. Почему-то. Если так, да? Да, что-то тут вообще какой-то. Отыскать правду в храме. Так надо в храм еще зайти куда-то. Some bits are missing. Some bits are... A murder at my club. What a disaster for our reputation. В общем, пока странно. It's not here. Что это не здесь? It's not here. Он опять в клинике. Нет, его здесь нет. Знаете, правда о храме? У кого? Watson, stay alert, and you'll need to be quiet. Так.
Ух ты. Круто. А, подождите-ка. Ой, нет, подождите. Не катит. Почему? Угу. Даже так. Так. 3. Так как ужас. Замок сложный. Какая-то клетка. This door is securely locked. I must find another way. Ё-моё. The balcony door's open. Подождите. Еще и эти опускаются, да? Так, точки поворота. Тут что? Что такое? Лестница. Ух. Ладно, друзья. Давайте закончим на этом. Потому что тут загадка, я чувствую, надолго. В общем, всем спасибо, то, что были на нашей трансляции. И, в общем, до следующего раза. Продолжим отгадывать вторую загадку. Убийство с помощью, не знаю, статуи или статуи убила. Либо кто-то из учредителей данного клуба. В общем, всем спасибо. Пока.